Hi friends, good morning. Today we are going to discuss the network analysis ECE branch. We are going to discuss ECE branch, the subject network analysis. In this we are going to discuss the topic two-port network. The major important the two-port network. There are the four types of two-port network. In the picture we are going to see. In the figure we are seeing four types of two-port network: impedance Z parameter, admittant Y parameter, and hybrid H parameter, and transmit ABCD parameters are the types of the two-port parameters. అంటే what is the two-port network అంటే it have two terminals of input and two terminals of output అనేవి ఇక్కడ two-port నెట్వర్క్లో చూస్తాం. ఇక్కడ పిక్చర్లో కనపడుతుంది మనకి ఏ నెట్వర్క్ హ్యావ్ two pair of terminals. A network have the two-port of two terminals is called a two-port network. ఏంటి పేర్గా ఒక పేర్ ఇన్పుట్ పేర్, ఒక ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ పేర్స్ అనేవి ఉంటాయి two-port నెట్వర్క్లో అంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఈ ఇంపెడెన్స్ జెడ్ పారామీటర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది two-port నెట్వర్క్. అంటే the definition has the definition we have two pairs of input terminals and two pairs of output terminals. We have has the figure we are shown the first terminal of input and second terminal of input, and first terminal of output and second terminal of output, and the flowing of current is the output as I2, the flowing of current as a input I1, as a I1. Let us going to discuss the as a equation. We are going to the between the input 1 and input 2, means the input terminal 1 and input terminal 2. Between is the voltage 1 and the output terminal of 2 and 2 dash has a V2. Let us we are going to write the equation of V1 and V2, the voltage and voltage of 1 and 2. V1 is equal to Z11, means the impedance of first terminal of the input, that way we are taking as 2 ones, and the flowing of current is 1 I1, that way we are taking I1. Next it is input of first terminal. We are going to add next terminal this input given to the port. Let the output is second, this one is the output of this one, that way Z1 first terminal of second output. Understood? First input we are given to the port linear network, it is given output as a second port కదా. ఇదేంటి, ఇది port number 2, ఇది port number 1, that way second port first portలోనే first input the second port, that way we impedance 1 2, the current flowing is 2. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అండర్స్టూడ్. ఏంటంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ వచ్చేసి V1కి ఈక్వేషన్ రాయాలి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ పోర్ట్ ఇది P1 పోర్ట్ 1, ఇది పోర్ట్ 2 ఈ పోర్ట్ 1 కాబట్టి 1 ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఫస్ట్ టర్మినల్ కాబట్టి 1 ఫ్లోయర్ కరెంట్ I1 ప్లస్ సెకండ్ పోర్ట్లో ఫస్ట్ టర్మినల్ ఇది ఓకే Z1 ఈక్వల్ టు 1 వేసుకున్నాం. ఎందుకు 2 వేసామంటే ఇది సెకండ్ పోర్ట్ది కాబట్టి ఫ్లోయర్ కరెంట్ 2. ఓకే, నెక్స్ట్ V2కి ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం. ఫస్ట్ టర్మ్ ఇది ఎన్నో టర్మినల్, సెకండ్ టర్మినల్ Z యాజ్ వెల్ as Z కామన్, తర్వాత సెకండ్ టర్మినల్ కాబట్టి 2 వేసుకున్నాం. ఏ పోర్ట్లో ఉన్నది, ఫస్ట్ పోర్ట్లో కాబట్టి 1. నెక్స్ట్ ఫ్లోయర్ కరెంట్ 1, ఇక్కడ 1 ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ జెడ్ యాజ్ యూజువల్గా రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇది ఎన్నో టర్మినల్ మనం క్యారెక్టరైజ్ చేసేది సెకండ్ టర్మినల్ కాబట్టి సెకండ్,
ఏ పోర్ట్లోది సెకండ్ పోర్ట్, కరెంట్ ఫ్లో అయ్యేది I2. టూ ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు మేక్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్స్లో రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ V1 V2 ఉన్నాయి కాబట్టి V1 V2గా ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి పారామీటర్స్? 1 2 3 4 ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి. Z11 నెక్స్ట్ ఈ ఈక్వేషన్లో Z11 కంప్లీటెడ్. ఇంకేముంది? Z12 నెక్స్ట్ Z21 ఈ ఈక్వేషన్లో ఇది కంప్లీట్. ఇంకేముంది? Z22 ఉంది. ఇంకా మిగిలిపోయినవి ఏమున్నాయి? ఆఫ్టర్ ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది. ద 4 count completed. In voltage V1 V2 also completed to form a matrix. I1 I2 I1 I2 అనేవి కామన్గా ఉన్నాయి. వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కామన్ I1 and I2 ఆర్ ద మ్యాట్రిక్స్. let us make a matrix I1 and I2 also we are going to give the matrix. Find the values of Z11 Z12 and 21 and 22 means the Z parameters we are going to find the values. When we are going to discuss about value of Z11, let Z11 is the equation we are going to take. V2 is a 0. Let equation as V2 is a 0 means that value of V1 is equal to, when Z11 is equal to V1 by I1. Next in this Z2 is 0, V2 is 0, that why this answer is varied. Next Z21 V2 and V1 we are going to answer. V2 is 0. Next Z11 Z12 V1 I2. In this case the V1 is 0. Z22 V2 by I2 V1 is 0. The values are adjust when we are going to diagrammatic representation. This is the parameters of this Z12. The current is 2, first port, second port. Z12 and I2. Z21 I1, the Z11 port, Z22 port. It is first port and second port. It is a vary. Thank you.